Good explanation, thank you. I didn't think about that. At least I still sing. Otherwise we'll just...
Acharya Ashtottara Shri Sri Swami Prabhupada ki jai. Viskonsalsakacharya Shri Prabhupada ki jai. Anand Kuri Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Priva Sadi Gauravani Vrinda ki jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Dham Dham ki jai. Navarib Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Tulsi Devi ki jai. Parvi Devi ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. All glories to the Ascended. All glories to the Ascended. All glories to the Ascended. All glories to Sri Guru and Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Kale Sri Mate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Deve Gauravani Charine Vishesha Shunya Vishesha Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Govinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 From Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 6, the activities of Lord Rishabhadeva, text 14, translation, purport by Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И така четем от Бхагаватам, 5 песен, 6 глава, дейностите на Бог Ришабхадев, текст 14, превод и пояснение от Него Божествена мъдрост Бхактиведанта Свами Прабхупада. Aho nuvangsho yashasavadata. Aho nuvangsho yashasavadata. Prayavrato yatra puman purana. Prayavrato yatra puman purana. Kritavatara purushaksa adyash. Kritavatara Purusha Samadhyash. Chachara dharmam yat akarma hetum. Chachara Dharmam Yatakara Hetum. Aho nuvangsho yashasavadata. Aho nuvangsho yashasavadata. Prayavrato yatra puman purana. Prayavrato yatra puman purana. Kritavatara purusha saadyash. Kritavatara Purusha Samadhyash. Chachara dharmam yat akarma hetum. Chachara Dharmam Yatakara Hetum. Aho nuvangsho yashasavadata. Aho nuvangsho yashasavadata. Prayavrato yatra puman purana. Prayavrato yatra puman purana. Kritavatara purusha saadyash. Kritavatara Purusha Samadhyash. Chachara dharmam yat akarma hetum. Chachara Dharmam Yatakara Hetum. Aho nuvangsho yashasavadata. Prayavrato yatra puman purana. Prayavrato yatra puman purana. Kritavatara purushasa adayas. Kritavatara purusha saadyash. Chachara dharmam yatakarma hetum. Chachara dharmam yatakarma hetum.
Yashasavadata. Ahonu Vamsho Yashasavadata. Prayavata yatra umam purana. Prayavrato yatra umam purana. Kritavatara purusha sadhya. Kritavatara purusha sadhya. Chachara dharmam yata karma hetu. Chachara dharmam yata karma hetu. Ahonu Vamsho Yashasavadata. Ahonu Vamsho Yashasavadata. Prayavrata yatra umam purana. Prayavrato yatra umam purana. Kritavatara purusha sadhya. Kritavatara purusha sadhya. Chachara dharmam yata karma hetu. Chachara dharmam yata karma hetu. Ahonu Vamsho Yashasavadata. Ahonu Vamsho Yashasavadata. Prayavrato yatra umam purana. Prayavrato yatra umam purana. Kritavatara purusha sadhya. Kritavatara purusha sadhya. Chachara dharmam yata karma hetu. Chachara dharmam yata karma hetu. Ahonu Vamsho Yashasavadata. Ahonu Vamsho Yashasavadata. Prayavrato yatra umam purana. Prayavrato yatra umam purana. Kritavatara purusha sadhya. Kritavatara purusha sadhya. Chachara dharman yata karma hetu. Chachara dharmam yata karma hetu. Ahonu Vamsho Yashasavadata. Ahonu Vamsho Yashasavadata. Prayavrato yatra umam purana. Prayavrato yatra umam purana. Kritavatara purusha sadhya. Kritavatara purusha sadhya. Chachara karmam yata karma hetu. Chachara dharmam yata karma hetu. That's it. Aho. Aho. Oh. No. Indeed. Наистина. Vangsha. Вамшаха. The dynasty. Династията. Yashasa. Яшаса. With widespread fame. Със световна слава. Avadata. Аварата. Fully pure. Съвсем чиста. Prayavrata. Праяврата. Related to King Priyavrata. Свързана с цар Прияврата. Yatra. Ятра. Wherein. Където. Puman. Пуман. The Supreme Person. Върховната личност. Purana. Пурана. The original Изначалната. Krita Avatara. Крита Аватара. Descended as an incarnation. Се въплати като инкарнация. Purusha. Пурушаха. The Supreme Personality of Godhead. Върховната божествена личност. Saha. Саха. He. Той. Adyaha. Адяха. The original person. Изначалната личност. Chachara. Чачара. Executed. Приложи. Dharmam. Дharma. Religious principles. Религиозните принципи. Yat. Я. From which. От когото. Akarma hetum. Акарма хето. The cause of the end of fruitive activities.
Причината за края на плодоносните дейности. Translation. Oh, what shall I say of the dynasty of Priyavrata, which is pure and very much celebrated? In that dynasty, the Supreme Person, the original personality of Godhead, descended as an incarnation and executed religious principles that could free one from the results of fruitive activity. О, с какви думи да опишем чистата прославена династия на Прияврата? В нея се появи въплощението на началния Бог, върховната личност, и приложи религиозните принципи за освобождение от последиците на плодоносните дейности. Purport: there are many dynasties in human society wherein the Supreme Lord descends as an incarnation. Пояснение. Съществуват различни династии в човешкото общество, сред които Върховният Бог инкарнира. Lord Krishna appeared in the Yadu dynasty and Lord Ramachandra appeared in the Ikshvaku or Raghu dynasty. Бог Кришна се появява в династията на цар Ядо, а Бог Рамачандра в династията на Икшвако или Раго. Similarly, Lord Rishабхадева appeared in the dynasty of King Priyavrata. По подобен начин Бог Ришабхадева бил потомък на династията на цар Прияврата. All these dynasties are very famous, and of them the dynasty of Priyavrata is most famous. А всички тези династии са много прославени и династията на Прияврата е най-прославената. Text 15. Kunyasya kashtam aparo nugacchen manoratena pyavasya yogi yoga maya spriyahatya dasta yasataya yena krita prayatna. Who is that mystic yogi who can follow the examples of Lord Rishabhadeva even with his mind? Lord Rishabhadeva rejected all kinds of yogic perfection which other yogis hanker to attain. Who is that yogi who can compare to Lord Rishabhadeva? Текст 15. Кой йоги мистик би могъл да следва примера на Бог Ришабхадева? Дори във въображението си. Ришабхадева отхвърли всички мистични съвършенства, за които копният останалите йоги. И кой от тях може да се сравнява с него? Purport: generally yogis desire the yogic perfections of anima, lagima, mahima, prakamya, prapti, ishitva, vasidva and kama vasayita. Пояснение. Обикновените йоги се стремят към мистични съвършенства анима, лахима, махима, пракамя, прапти, ишитва, вашитва и камава сятва. Lord Rishabhadeva, however, never aspired for all these material things. Но Бог Ришабхадев нямал такива материални стремежи. Such siddhis or perfections are presented by the illusory energy of the Lord. Такива ситхи или съвършенства са творение на иллюзорната енергия на Бога. The real purpose of the yoga system is to achieve the favor and shelter of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, but this purpose is covered by the illusory energy of yoga maya. Истинската цел на йога е да се постигне милостта и подслона на лотосовите нозе на Бога. Но тази цел е заблудена от иллюзорната енергия на Майя. So-called yogis are therefore allured by the superficial material perfections of anima, lagima, prapti and so forth. И така наречените йоги се изкушават от повърхностните материални съвършенства, анима, лакхима, прапти и така нататък.
Consequently, ordinary yogis cannot compare to Lord Rishabhadeva, the Supreme Personality of Godhead. Затова обикновените йоги не могат да се сравняват с Бог Ришабхадев, върховната божествена личност. Okay, let's see. So we have an explanation of these different cities in the second canto of Srimad Bhagavatam. И така имаме обяснение на тези мистични ситхи във втора песен на Шримад Бхагаватам. Yeah, just so we have an idea of what this means. Anima, Lagima, Mahima, etc. За да това ни дава възможност да разберем какво означават тези мистични съвършенства. Анима, Лахима. Yeah, so Anima, Siddhi, means to become smaller than the smallest, or very small particle like the atom practically. И така, анима ситхи съвършенството означава човек да стане по-малък от най-малкото. Then Lagima, lighter than a feather. След това Лакхима, по-лек дори от перце. Then you can float in the sky without a machine. Можеш да летиш в небето без машина. Even better than a bird. По-добре даже и от птица. You don't have to do anything. You can just, by your city, you just float. Няма нужда да правиш усилия. Просто с твоите ситхи ти си летиш. Then Prapti Siddhi, you can get anything from anywhere. След това, прапти, ти можеш да си получиш всичко от всякъде. Baba gave the example of a yogi who asked, what do you want to have? And somebody said, a persimmon, a nice fruit from Kabul. They are the best persimmons in the world. И Шрила Прабхупада дава пример с човек, който питал един такъв йоги, какъв плод желаеш? И той отговорил, искам да имам райска ябълка от Кабул, които са най-хубавите в целия свят. And then the yogi said, okay, go to the next room, there we'll find it on the table. И Прабхупада каза, че този йоги каза, добре, отиди в съседната стая, ще ги намериш на масата. And they went and the fruit was there. И те отишли там и плодът бил там. So it's like the magicians. People, how they just suddenly a rabbit comes out of their head. So how is this possible? This is better than magicians. Magicians have some tricks. This is actually a city, the perfection. Както магиосниците, нали, от нищото и те валят зайци, нали, от шапка и така нататък. Yeah. Но това е по-добре дори от магиосниците, защото те имат различни трикове, а това е малко по-различно. The Mahima Siddhi means to become heavier than the heaviest. Махима ситхи означава да станеш по-тежък от най-тежкото. Ishitva means to do something wonderful or to annihilate anything at will. Ишитва означава да правиш невероятни неща и да подчиняваш другите на своята воля. Vashitva Siddhi to control all material elements. Вашитва ситхи да контролираш всички материални елементи. И Prakamya Siddhi to possess such power that no desire will be frustrated. И да имаш такава сила, че Yeah, you can, any desire you have, you will get. И да можеш да си изпълняваш всичките желания. And then finally, Kama Vasayitva means to assume any shape or form that you may want. You can change form. И накрая, Кама Васаита означава да приемеш всякаква форма, която пожелаеш. Или с други думи, можеш да си промениш тялото. So we have, of course, many examples of that one. Имаме много примери
за подобно These съвършенство. demons in Krishna Leela, they're actually people, but they assume different forms. Демоните в Кришна Лила са всъщност хора, но приемат различни форми. They were friends of Kamsa. Били приятели на Камса. And he told them, go to Gokula and kill this Krishna. And then they assumed different types of forms, like Putana became a very nice lady, but then when she was her real form was like a gigantic witch. И те приемали различни форми, ходили при Кришна, както примерно Путана, тя приела форма на много красива жена, но когато истинската форма се проявила, тя била огромна вещица. So then we have here, we can go to 10.7.26. Prabhupada talks about Trinavarta, the whirlwind demon. Отиваме сега до Бхагаватам 10.7.26, където Шрила Прабхупада говори за демона Триниварта. So he said, having assumed the form of a forceful whirlwind, the demon Trinavarta took Krishna very high in the sky. Приемайки формата на огромна вихрушка, демона Триниварта вдига Кришна в небето. But when Krishna became heavier than the demon had to stop his force and could go no further. Но когато Кришна станал много тежък, демона трябва да спре своето издигане и не можел да продължи по-нататък. So, purport. Пояснение. He is a competition in yogic power between Krishna and Trinavartasura. И така, тук имаме съревнование между мистичните сили на Кришна и Триниварта. Триниварта демона. By practicing mystic yoga, asuras can generally attain some perfection in the 8 cities. Като практикуват мистична йога, демоните могат да постигнат съвършенство в 8-те ситхи. Anima, Lagima, Mahima, Prati, Prakamya, Ishitva, Vasitva, and Kamavasayitva. But although a demon may acquire such powers to a very limited extent, he cannot compete with the mystic power of Krishna. For Krishna is Yogeshwara, the source of all mystic power. Но въпреки, че могат да постигнат определена степен мистичните съвършенства, те никога не могат да се сравняват с Кришна, защото Кришна винаги е господаря на всички мистични сили. This is we find in Bhagavad Gita, Yatra Yogeshwaro Hari, that Krishna is described as the Yoga Ishvara, the one who controls all the yogic cities. Имаме в Бхагавад Гита твърдение, което се казва, че Кришна винаги е контролер на всички йогически сили. No one can compete with Krishna. Никой не може да се сравнява с Кришна. Sometimes, of course, having acquired a fragmental portion of Krishna's mystic power, asuras demonstrate their power to the foolish public and assert themselves to be God, not knowing that God is the supreme Yogeshwara. Понякога обаче, постигнали малко част от тези мистични съвършенства на Кришна, демоните се опитват да ги демонстрират пред обикновените хора, не знаейки, че Върховния е притежателя на всички йогически сили. Here also we see that Trinavarta assumed the Mahima siddhi and took Krishna away as if Krishna were an ordinary child. Също виждаме за Триниварта проявил Махима Сидхи, взимайки Кришна и го вдигайки в небето, понеже Кришна изглеждал като обикновено дете. But Krishna also became a mystic Mahima Siddha. Но Кришна също станал мистичен Махима Сидха.
when Mother Yashoda was carrying him, he became so heavy that his mother, who was usually accustomed to carrying him, could not bear him and had to place him down on the ground. Когато майка Ешода носила Кришна, той също станал толкова тежък, че тя не можела да го носи повече и трябва да го постави на земята. Thus, Trinavarta had been able to take Krishna away in the presence of Mother Yashoda. По този начин Триниварта успел да вземе Кришна и да го отнеме от мястото, където майка Ешода. But when Krishna high in the sky assumed the Mahima city, the demon, unable to go further, was obliged to stop his forth and come down according to Krishna's desire. Но когато Кришна проявил Махима Сидхи, тогава демона не можел да продължава повече и трябва да се приземи долу. One should therefore not compete with Krishna's mystic power. Затова човек не трябва да се състезава с мистичните сили на Кришна. So Rishabhadeva, he also had these yogic perfections. И така Ришабхадева също притежава тези йогически съвършенства. And in the previous chapter, it was said that Rishabhadeva, the partial expansion of Lord Krishna, performed. What's your problem? She doesn't know. Sorry. You're not. I'm not allergic. Okay, I'm trying. Next time I'm But trying. it's a good quality to be shy. So Lord Rishabhadeva, the partial expansion of Lord Krishna, performed wonderful activities. И така, Бог Ришабхадев, частичната експанзия на Бог Кришна извърши невероятни дейности. He was always absorbed in transcendental love. Той винаги бил погълнат в трансцендентална любов. And due to this, all mystic powers automatically approached him. Заради това, всички мистични сили му били дадени. For example, to be able to travel in outer space at the speed of the mind. Например, способността да пътува в пространството с скоростта на ума. To appear and disappear. Да се появява и да изчезва. To enter the bodies of others. Да влиза в телата на другите. And to see things far, far away. И да вижда много надалече. Although he could do all this, he did not exercise these powers. Въпреки, че той можеше да върши всички тези неща, той не използваше тези сили. So in the purport, it says that yogis are aspiring after many siddhis. В пояснението Шрила Прабхупада казва, че йогите са вдъхновени от много такива сидхи. Like anima, lagima, prapi, etc. However, a devotee is not at all interested in these things because he is fully dependent on the mercy of Krishna. Но обаче един предан ударен изобщо не е вдъхновен за подобни сидхи, защото той напълно зависи от върховната божествена личност. Krishna is Yogeshvara, the possessor of all mystic powers. Кришна е Йогешвара, той е притежател на всички мистични сили. And he is Atmarama, fully self-satisfied. Той също така е Атмарам, напълно себеудовлетворен. The yoga siddhis are described in this verse. Йога сидхите се описват в този стих. One can fly in outer space with the aid of a machine. Without a yogi, he can fly in outer space without the aid of a machine, and he can travel at the speed of mind. Той може да пътува в пространството без машина и то със скоростта на ума. This means that as soon as a yogi desires to go somewhere within this universe, or even beyond this universe, he can do so immediately. Което означава, че един йоги, ако пожелае да отиде някъде в Вселената или даже отвъд Вселената,
той може да отиде там веднага. One cannot estimate the speed of mind. But within a second, the mind can go many millions of miles. Човек не може да постигне скорост по-висока от скоростта на ума, защото за една секунда можеш да преминеш милиони мили. Sometimes yogis enter into the bodies of other people and act as they desire when their bodies are not working properly. Понякога йогите могат да влезнат в телата на другите и да ги принудят да действат по начин, по който те желаят. Това е ако телата на другите не работят правилно. When the body becomes old, a perfect yogi can find a young, able body. А когато телата на йогите не работят правилно, когато телата на един йоги остарее, той може да намери някое младо тяло и да влезне вътре в него. Giving up his old body, the yogi can enter into the young body and act as he pleases. Изоставяйки старото тяло, йоги влиза в младото тяло и той може да действа по начин, който удовлетворяващ за него. Being a plenary expansion of Lord Vasudeva, Lord Rishadeva possessed all these mystic yoga powers. But he was satisfied with his devotional love for Krishna, which was evinced by the ecstatic symptoms such as crying, laughing, and shivering. Понеже бил частична инкарнация на Кришна, Бог Ришабхадева притежава всички тези съвършенства, но той не ги проявява. Той бил удовлетворен с своето предано служение. So, who would like to have some of these cities? И така, кой от нас желая да притежава някой от тези ситхи? Who will offer his young body? I can enter into. Кой ще ми предложи своето младо тяло, аз не мога да влезна в него? Interesting. So yogis may have all these powers, but they cannot overpower old age. Интересно е, че йогите може да притежават дори всички тези съвършенства, но нямат силата да преодолеят старостта. Yeah, they may even extend their life. We hear that some yogis, by controlling especially the breathing, they can live for hundreds of years. Чували сме, че понякога могат да увеличат продължителността на живота си, особено с контролирането на дишането. Yeah, and maybe yes, you find a young and able body and enter there, but finally you have to die anyway. Няколко стотин години можеш да продължиш да живееш, да може дори да намериш някакво младо тяло, в което да влезнеш, но в крайна сметка ще трябва да умреш. So therefore, I mean, the conclusion of all this, what we have heard, is devotees are not interested in any of these cities. Заключението е, всичко това, което слушахме, че предано дарените изобщо не са заинтересовани от която и да е от тези ситхи. And basically what it means, the same tendency as we see all over the material world, is to control the material energy for your pleasure. В крайна сметка всичко това е такава тенденция за контролиране на материална енергия за твоето лично наслаждение. None of these actually have anything to do with devotional service. Нито една от тези ситхи има нещо общо с преданото служене. It's all for your personal benefit, so to speak. Всичко това е за така наречения ти твоя лична полза. Like there's a story of Indra, who also possesses these mystic powers, and he could enter into the womb of Diti and cut up the embryo into several pieces and all that. So he became like what is it? Yeah, Anima Siddhi becomes smaller than the smallest. Както Индра проявил тази анима ситхи, станал по-малко от най-малкото, успял да влезне в отробата на Диди и да разсече ембриона на малки парченца. So anyway, like flying in outer space, yeah, you can, if you can have the city, but nowadays you just take an airplane, or now you can go with those, what is it, Blue Virgin, the new
enterprises they offer space flights. You just pay a lot of money, $1 million, and you can fly for 15 minutes out of the orbit of the Earth. With or what is it? Elon Musk has a company, and this other one, Charles Bronson from Virgin, he also has a company. So people like this kind of thing, so they make a lot of money by stupid people who want to fly for 15 minutes in outer space. What for? И в днешно време може да нямаш такива ситхи да летиш бързо, но може да се качиш на самолет и да пътуваш с самолет. Или сега има такива компании на Мъск и на други, които предлагат за 50 минути да излезеш да обикаляш Земята. Направено е за богатите хора, но каква е ползата от цялото това да пътуваш в космоса за 50 минути? You can, enjoy flying. Some people fly with an airplane. You also can look down on things and feel like, maybe even superior to everybody else. Разбира се, някои хора много им харесва да пътуват с самолети и поглеждат през прозорчето и виждат долу какво става и се чувстват по-издигнати от другите. But if you think about it, so what really is the benefit in the long term of any of these cities? Но ако погледнем като цяло, каква е ползата, каква е дългосрочната полза от всички едно от тези неща? And of course, it was also mentioned for foolish people. They think if somebody shows some kind of yogic perfection, they sometimes think he is God, this person is God. Шрила Прабхупада спомена, че понякога тези хора, като покажат някакво съвършенство, и глупавите хора мислят, че той е Бог. So, one should not be attracted by these cities. Човек не трябва да бъде привлечен от подобни ситхи. Even Rishабхадева, as it is said here, he had all these, but he didn't care for any, and he didn't even exercise any of these powers. Както Ришабхадева, той ги притежавал, но изобщо не било грижа за тях и също така не ги проявявал. So in Chaitanya Charitamrita, therefore it says that those who are karmis, jnanis and yogis, they are ashanta, shakali ashanta, they're always, they're never satisfied, they always want some more. Затова в Чайтanya Чаритамрита се казва, че тези, които имат материални желания, желание за освобождение и също за такива мистични съвършенства, те никога не могат да са спокойни. Те винаги искат нещо повече. That's the nature of the material world. You have some desire, so you get that, but then you want more. Това е природата на материалния свят. Имаш желания, удовлетворяваш ги, но после желаеш още. Then you get what you wanted more, and then you want more. И след това постигаш това, което си желал още и обаче искаш още. So like control. Ultimately it's all about control. So you can control the mind of somebody, or you can even create a planet. Sometimes it's mentioned. В крайна сметка всичко това е с цел да контролираш. Можеш да контролираш ума на другите, можеш даже да контролираш цяла планета. And of course, if you want to go on like this, then finally you can become Indra, king of heaven. Then you have control of all the demigods. И ако искаш да продължаваш по този начин, разбира се, продължава и накрая можеш да станеш Индра, който е контролер на всички полубогове. And then when you're not happy with that, then you can aspire to become Brahma and control the whole universe. И ако това не те удовлетворява, можеш да се вдъхновиш да станеш Брахма, който е контролер на цялата Вселена. But still, you want more, but there's not really more to do. So you're frustrated at the end. Дори тогава обаче ще желаеш да имаш още,
но това вече няма как да стане, да имаш So повече only и в крайна сметка се разочароваш. Only the devotee, when he is situated in his constitutional position as Krishna's servant, then there's no more desires. There shouldn't be. Само преданодайния, който е установен в служение на Кришна, той не притежава желания, не би трябвало да има. Let's see this, find this verse. Madhya 1949. Krishna Bhakta Nishkama. Nishkama means Kama means desire. Nish is the negation. The Krishna Bhakta, he has no material desire. И така, Кришна Бхакта Нишкама, преданодайния на Кришна, той няма материални желания. And Atayeva Shanta, therefore, he is Shanta, he is peaceful. Затова той е шанта, той е спокоен. And then Bhukti Mukti Siddhikami, this means the Bhukti is the one who wants material enjoyment. Бхакти се има предвид тези, които желаят материално наслаждение. And the Mukti, he wants liberation. Мукти, тези, които желаят освобождение. And the siddhi is what we are talking about. Any of these yogis who want any of or all of some of these mystic powers. А сидхи са тези йоги, които желаят някоя от тези мистични съвършенства или всичките. So they are all kamis. They are full of desires. Всички те са камис, пълни са желания. And therefore, the devotees Atayeva Shanta and they are Shakali Ashanta. All of them are never satisfied, not peaceful. Затова те никога не са спокойни, удовлетворени. There's a long purport by Prabhupada, Madhya 1949. The devotee of Lord Krishna has no desire other than serving Krishna. И така имаме дълго пояснение. Even so-called liberated people are full of desires. Is Madhya 1949. That's it. Krishna Bhakta Nishkama Atayeva Shanta Mukti Mukti Siddhikami Shakali Ashanta. Prabhupada quotes this quite often. И така този стих, че Прабхупада доста често го цитира. Така, преданодайният на Бог Кришна няма желание различно от това да служи на Кришна. Дори така наречените освободени души са пълни с желание. So, the devotee of Lord Krishna has no desire other than serving Krishna, and even so-called liberated people are full of desires. Fruitive actors desire better living accommodations, and jnanis want to be one with the Supreme. Плодоносните личности, които извършват плодоносни дейности, желаят по-добри условия за живот, а гяните искат да станат едни с върховния. So we talked about this idea of having better living conditions, improving the quality of life. Ние говорихме за това, човек да се опитва да си подобри условията за живот и да си подобри също мястото, където живее. That's the desire of practically everybody. There's a few who are in this other category of jnanis, but 90+% of people are all in this category of fruitive actors who just want to improve their living condition. Това са на практика по 99% и повечето от хората,
които искат да си подобряват условията на живот. А много малко са така наречените гяни, които не желаят това. So and then those yogis who desire these cities are even less than jnanis. There's very few in the world. How many people are aspiring for yoga cities? Пък йогите, които са вдъхновени да постигнат мистични сили, те са на практика почти малко. Те са на практика почти ги няма. Много малко са. Колко са йогите, които желаят да постигнат йогични съвършенства? Each of these steps becomes more and more difficult. Защото всички тези стъпала, за да се изкачваш по тези стъпала, става все по-трудно и все по-трудно. So, improving living conditions, everybody tries, and it's a struggle for existence. Да си подобряваш условията за живот е трудно, но въпреки това всички се опитват. The whole society of a country is trying for that. They talk about economic growth. Grow and more and more and more. Цялото общество и даже нации се опитват да увеличават икономическия ръст. And then if there's some jnani somewhere, he wants to become one with the Supreme, that's even more difficult. You have to more endeavor. Ако има един гяни, който се опита да стане едно с Бога, това е дори още по-трудно и там той трябва да има по-голяма квалификация. And then a yogi who can acquire some yoga city, I don't know whether there's anyone nowadays on this planet. There may be some, but you can probably count them on one hand in the Himalaya somewhere. Йогите, които се опитват да развиват йогични съвършенства, на практика дали изобщо има и ако има, те са една шепа и те ще се практикуват някъде в Хималаите. Yeah, so you can understand, in order to get something more valuable, you have to have more qualification, more endeavor. Трябва да разберем, че ако искаме да постигнем нещо, което е ценно, трябва да имаме по-голяма квалификация и да отдаваме по-големи усилия. Therefore, if somebody sees so-called yogi, then they become very much impressed and think that this is wonderful. Actually, it's God. Only God can do this. Produce some little ash in your hand from nowhere. И затова хората, когато видят някой да проявява такива ситхи, те са впечатлени и казват понякога, о, това е Бога, защото той проявява малко прах от нищото. Like they say, no, Jesus walked on water, isn't it? Както те казват, както Исус вървял по вода. That's Lagima City. Това е като Нима Сидхи. So then, this is the goal of life. I can walk on water. I don't drown anymore. И хората казват, че това е целта на живота. Аз да вървя по водата и никога повече няма да се удавя. Yeah, or even the city for flying in the sky. It's more safe probably than taking an airplane. So you think, well, that's very desirable. I can fly to Sofia without airplane, without paying anybody. Of course, taking luggage may be a problem. Maybe not. If you're Yoga City, you can make your suitcases fly with you probably. Who knows, you know. И човек може да си каже, това също Лагима Сидхи също. Това е много добре. Защо? Защото като пътувам по този начин, това ще е по-сигурно, отколкото да пътувам с самолет. С самолет може да има проблеми. Може би с багажа ще е малко трудно да си взема куфара. Обаче, ако си много могъщ йоги, ще проявиш и куфара ти да може да лети. And you can't take more liquid than allowed. Даже and в no sharp багажа. objects. Otherwise the demigods will cut you down. Anyway, it's just, you know. И ще можеш даже и течности да си взимаш в багажа. So what to speak of taking your family with you? Then you have to be a Maha Yogi and extend your mystic powers to your wife and children so everybody can fly in the sky.
Anyway, all this is useless. И ако пък искаш да си вземеш цялото семейство, трябва да си маха йоги, който да направи цялото семейство да може да лети. Yeah. Но всички тези неща са безполезни. We have a Mahayogi in the Bhagavatam, Kardama Muni. He could create a whole airplane which was like a city. So, we have an airplane, you're crammed in your seat, and even if you take out all the seats, it's not really fantastic. I mean, those who are executives and the presidents of countries, their airplanes inside are different from the normal airplanes. They have anything or everything, even a shower, a TV, and space, but it's not like Kardama Muni's yogic airplane. И имаме примери в Бхагаватам за мистични съвършенства на Кардама Муни, който успял той направил цял мистичен град, който да лети във въздуха. В днешно време в самолетите не е кой знае колко удобно. Ние сме така едно малко място за сядане има. Тези, които са президентите и богатите хора, тяхните самолети са много по-различни от това, което ние летим. Има вътре баня и телевизор и така нататък. Но въпреки това не може да се сравнява с летящия град на Кардама Муни. Yeah. So, in this purport, Prabhupada later points out that although karmis, jnanis and yogis fulfill their desires by performing various activities, they are never satisfied. По-надолу пояснението Шрила Прабхупада казва в този стих, че въпреки че кармите, гяните и йогите си изпълняват желанията, като извършват различни дейности, те никога не остават удовлетворени. And he gives again the example, and we know this, it's all by experience. We see people, maybe even ourselves. One may work very hard to acquire $1 million, but as soon as he gets $1 million, he desires another $1 million. Ние знаем много добре, наблюдавайки другите, може би даже и себе си. Тук се казва, че човек работи много тежко да спечели милиони долари, но веднага когато получи тези милиони долари, той желае още 1 милион. For the karmis, there's no end of desire. За кармите желанията нямат край. Like the other day, there was some article, some news about a person. Obviously, he must be rich. He had a collection of 400 cars. Имаше преди няколко дена имаше статия за богат човек, който имал 400 коли. So that's a lot of cars. Това са доста коли. And not all necessarily new cars that actually we're using. It's like collecting stamps, So you have of all the different varieties of different times, maybe old ones, models that were only very limited edition, only maybe 100 were manufactured, and you got a few of those. And then you can just go around and look around at all your cars and be happy. I mean, it's just so ridiculous. И те даже някои от тези коли дори той не ги ползвал. They were working and they could drive if necessary. Те работили, ако желая, може да ги ползва, но той не ги ползвал, просто бил такъв колекционер. И имало такива модели, които много малко модели, 100 бройки са произведени и той се разхожда около тях и ги наблюдава, гледа ги колите и това му носи голямо удовлетворение. So and of course you can go on with so many examples. People collect material objects thinking if I get this, if I get that. Or sometimes that's a long time ago, one wife of president of I think Indonesia or Philippines, Imelda Marcos, 300 pairs of shoes. И имаме много примери за хора, които трупат различни неща. Съпругата на един
на един от президентите в Филипините или на друго място, тя е имала 300 чифта обувки. Well, why not 365? At least for each day you have one, you know. Now if you come after 300, now you have to, oh, this is not good. Anyway, so there are so many examples of people collecting. Защо не 365, поне ще взима един чифт всеки ден през годината. Като извършат 300 чифта, сега ще си мисли какво трябва да се сложа. Но както да е, това са примери на хора, които постоянно трупат различни неща. Well, at least in some cases it's something that is of value, but there are also people who collect things which are completely useless. Разбира се, понякога има хора, които трупат ценни неща, а има пък понякога хора, които трупат напълно безполезни неща. Yeah, another item that is very people like to collect is Swatch watches. You know, Swatch is a very cheap type of watch, and there are so many different, I don't know, all kinds of models, maybe hundreds of different types of colors and shapes. It's all from the Swatch company, and people just collect because it's cheap. So we can maybe have a few hundred of these watches. What for? Има хора, които Again, every day you can put on a different one. Има хора, които си имат ръчни часовници, колекционират ръчни часовници. И сега има компании, които произвеждат много евтини такива ръчни часовници и те си купуват стотици, защото са много евтини. И по този начин могат да имат всеки ден различен часовник. Well, actually, some watches, of course, we know are very valuable, Rolexes, etc. So sometimes people have, and then they put more than one, because they put on more than one. More than one? Of course, because I mean, it's not for the watch; it's like something to show. I have a watch that's 10,000 euros. I paid for it, so I have to show it to people. Not in some drawer, nobody sees what for. И понякога обаче хората колекционират, има такива, които имат много скъпи часовници, както примерно Rolex. И хората, които имат такива скъпи часовници, понякога слагат няколко часовника на ръката и отива и показва на другите показва какви часовници имам. Yeah, so anyway, so here the conclusion at the end is, and many times also because yogis misuse their mystic power, they fall down again on the material platform. И тук заключението накрая е, че понякога, понеже йогите накрая използват по погрешен начин мистичните си съвършенства и затова накрая те пропадат. So the conclusion is that only devotees who are simply satisfied in serving the Lord can actually become desireless. И заключението е, че само преданодайните, които нямат други желания, освен да служат на Бога, те могат да бъдат без желание. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu says here, Krishna Bhakta Nishkama. Since the Krishna Bhakta, the devotee of Krishna, is satisfied with Krishna, there's no possibility of fall down. Затова Шри Чайтаня Махапрабху тук казва, че Кришна Бхакта Нишкама, понеже Кришна Бхакта, преданодайния на Кришна, е удовлетворен с Кришна, няма шанс той да пропадне. So, that was something about yoga siddhis. И това беше... In case you're interested, you can choose one of those or more than one, and aspire for anima, lagima, mahima, prakamya, prapti, ishitva, vashitva, and kama vasayitva. И така, това беше малко така за тези 8 ситхи, съвършенства. Ако някой от вас така има желание, може да се опита да развие една или всичките от тези ситхи. But, as Prabhupada says here in today's purport, such cities are presented by the illusory energy of the Lord. Но, както Шрила Прабхупада казва в днескашното пояснение, че подобни ситхи, те са представени от илюзорната енергия на Бога. Right. Any questions or comments?
Don't ask me how to get these. Въпроси и коментари, но не ме питайте как да развиваме такива ситхи. There's a process, but it's probably not very easy. It's not recommended. Don't waste your time. Има процес, но определено